बनाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। जय श्री महला पंजवा घर तीजा धूप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहो संदेशरो कहियो प्रेह कहियो विषम भई मैं बो बिद सुनते कहो सुहागन सहियो। रहाओ को कह तो सब बाहर बाहर को कह तो सब महियो बरन न दिसै चिन्ह लखिए सुहागन शांत बुझइयो। सरब निवासी कट कट वासी लेप नहीं अल्पहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो। नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसइयो। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 700 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਬੇਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਾਂ। ਦੇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਹੀਓ ਪ੍ਰਿਯ ਕਹੀਓ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਵਿਸ਼ਮ ਭਈ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸੁਣਤੇ ਕਹੋ ਸੁਹਾਗਨ ਸਹਿਓ ਰਹਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸ਼ਚਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਮ ਭਾਵ ਬਿਸਮਾਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਸਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਹਾਗਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਨੇ, ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਜਾਂ ਸਹਿਜ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੇ ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ। ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ,
ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth, fifth embodiment of the founder Guru of the Khalsa Panth, Tan Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Guru Nanak Dev Ji Maharaj was manifestation of God, formless God, assumed the body of Guru Nanak Dev Ji so that people in this world, the humanity can be enlightened. It is everyone's choice to follow or not follow. But Guru Nanak Dev Ji never pressurized anyone to follow the teaching. He enlightened people, told them this is the way if you would like to remain eternal and if you would like to have the eternal joy in your life. In today's Hukamnama, fifth Guru Nanak Dev Ji, fifth embodiment of Guru Nanak Dev Sahib, is enlightening us. The whole creation has come from one God. One God is the creator and provider of everything. Sun, moon, earth, the minerals in the earth, the metal in the earth is all created by God. People are fighting over minerals, fighting over precious stones they can find in the earth. There is a fight over the fuel, the petrol and diesel and gases. But this is all created by God. But people are ignorant. They are fighting over small things. In today's Hukamnama, Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, when I look at God's creation, I'm absolutely fascinated. That state of mind is called Bisam. So second line of the Hukamnama, if we contemplate, we'll come back to the first line. Bisam pai main bahut bid sunte. Bisam means wonderstruck, fascinated. Boho bid, boho means many and bid means ways and many glories and miraculous stories of God. So I've been listening to God's miraculous stories and I'm wonderstruck. I'm fascinated. God is God of miracle. The earth we are living on is in the middle of the space. There's no sport underneath. Earth is revolving around its own axis. Earth is going around the sun. There is energy that God created. And the motion, the revolution of Earth is so precise, it's just beyond thinking. The scientist can predict the sunrise, sunset, because God has very well defined divine laws. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj is saying, I'm absolutely wonderstruck. I gaze upon the plants which give fruit, produce flowers. I'm fascinated. I'm fascinated by the fact how the seasons change. In different parts of the world, there are different seasons. In every country, there are different seasons throughout the year. The way it is being done is absolutely fantastic.
Earth is referred to as the mother of all living beings. Have you ever thought you may have a seed, but seed will not turn into a plant, will not give you any output, any fruit, any flowers, depending upon what seed it is, unless or until you bury that in the ground, in the mother earth. Paman Guru Pani Pita Mata Tart Mahat. Water is like father. The air is like Guru that enlightens us, keeps us alive. And mother is earth. You can dig the earth, earth will not complain. We get the resources from the earth, water from the earth, fuel from the earth. When thinking about it, it's just miraculous. In the same earth, there is water. Under the earth's surface, there is petrol, diesel, coal, different kind of minerals. And if you want to grow grain, you have to sow the seed in the earth. This is all fascinating. I was thinking about apple. When you have apple seed, you taste it, there is no sweetness. You can't have the flavor of the apple. Then you sow the apple seed, with time turns into a tree and then gives the fruit. And apples are sweet, some apples are sour. Where does that taste come from? If you taste the soil, it is tasteless. Water is tasteless. And then you have air, again, you can't sense the air. So combination of air, water, sun, and earth, the seed sprouts into a tree. And God knows how that sweetness enters every apple. So this is all miracle. Human body is miracle. How body is produced. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj saying, like when we see a picture drawn by an artist, everyone wants to see the artist. Exactly the same way, God is greatest artist who has created this beautiful universe. After listening to the glorious virtues of God, God's miraculous powers, I want to see God. And that is the message in today's Hukamnama. By looking at God's amazing creation, I want to see God. And that feeling should come within us. With that feeling, we can realize God. If there is no desire, there is no will, there is no way. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj is creating that desire within us. So we have desire to meet God, and then only we can meet God. So Guru Maharaj in the second line expresses his feelings, desire to meet God. बिसम पई मैं बहु बिद सुनते कहो सुहागन सहियो. Oh my friends, you have seen God? Tell me how I can see God, how I can meet Him. My dear friends, please help me. I need your help. So, breaking down the meaning, Sahiyo means Seheliyo, my friends. Suhagan means bride who are married forever. This is a metaphor. So, Suhagan means those fortunate people who have realized God. They are married to God.
And in the very opening line, Guru Arjan Dev Ji Maharaj is repeating the message. Deho Sandeshro, Kahiyo Priya Kahiyo. Priya means loving God. Kahiyo means to tell me. Deho means give. Sandeshro means message. Oh, my dear friends, I want to meet my dear God. Give me the information, the message, how God looks like, how to meet God. I need your help. So this is the benefit of Sadh Sangat. Gurbani talks about holy company. Sat Sangat Har Prabh Vasai Jiyo. God dwells in the company of the holy, where everyone in that group, in that company, is full of compassion, full of love, contentment, Brahm Gyan, and is serving God. That is called holy company. So in the holy company, we are able to realize holy creator, Ik Onkar, our God. So that is why there are emphasis. There is a saying in Punjabi, Jaisi Sangat, Taisi Rangat. Whichever company you have, you will become like that. It is natural law. When you are in the company of people who are very, very loving and caring, you become part of that Sangat. So that is the purpose of meditation. When we remember God, we are in the company of God. ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿਤ ਸਹਾਈ. Wherever God is remembered, God is present there. हर सिमरन में है आप निरंकारा. Simran means remembrance. Aap means God Himself. Nirankara means formless. If you want to realize God, then remember God, glorify God. And in that remembrance, in that dhyan, there is presence of God. Now, having been aware of that, next time you do Simran, or in fact, we are doing this Simran right now because we're talking about God. This is meditation. When we study the Gurbani, understand the meaning of Gurbani, practice them, this is the best meditation. So Guru Maharaj is going out, reaching out to people that if you have met God, help me as well. Rahav. को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महियो. Then when you go out and ask people, have you realized God? Can you help me? Guru Arjan Dev Ji Maharaj is saying there is different experience everyone has. Everyone has different experience. Some people say that God is outside, God is everywhere. But some people say God is within. We can see God within. God is within everyone. So, breaking down the meaning, ko kehto, some people say, sab bahar bahar, bahar bahar means outside. Ko kehto sab mahyo, mahyo means within. And some say God is within. Baran na dise chehen na lakhiye, suhagan saat bujaiyo. God has no form, no outline, no caste, nothing. God is formless. God is formless, but yet God is present in every form. So there are two forms God exists in.
First one is Nirgun, the second one is Sargun. Nirgun means without, beyond senses, cannot be seen, who is absolutely in trance. And the second state is Sargun, what we can see, what we can sense. So whole world is the Sargun Swarup of God. Sargun simply means manifest, what can be sensed, what can be seen, what can be heard. That is Sargun. But what we can't see, that is Nirgun. But everything is God. निर्गुण सरगुण सर्ब आप सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप. This is all God. God speaks and God hears. आप कथा आप सुनने हार. Katha means to say. Sunne har means listener. So God says and God listens. People are deluded because we don't have that gyan, the wisdom, which Guru Arjan Dev Ji Maharaj is giving today. We are very fortunate. Then we start thinking that God is within us, around us, and that faith manifests into realization of God. Baran na dise chihan na lakhiye. Chihan means mark. Baran means caste or creed. Sat means word comes from Sach, truth. Bujaiyo means to understand. Bujna. Nanak hukme je bujai, tahu main kehna koi. Oh, my dear friends, you have realized God. You are Suhagan. Tell me the truth. God is formless. God doesn't have any caste, any form, doesn't have any outline. How do you see God? Tell me the truth. Then Guru Maharaj gives the answer because it is everyone's own experience. My experience of realizing God is different to your experience. Everyone has different experience. So a lot of people, they look at the same object but have different perception about it. People have food. It's the same food, but people have different taste buds. They taste it different. Some people like certain tastes, some people don't. So it is their own experience. Similarly, realization of God has different experience for different people. But one thing is for sure, those who have realized God, they replicate God. They become humble to start with. They become compassionate and loving. They accept God's will, remain in God's will, and they are absolutely content. You can trust them. They are very loving, very sweet spoken. Language is absolutely full of love. So these are the signs, these are the character of people who have realized God. People who create trouble, they may be reading scriptures, going to the sacred places, but they are still on the journey. People who take arrogance and pride, they are still on the journey, haven't realized God. Sarab Nivasi Kat Kat Vasi Lep Nahi Alapayo. Then Guru Maharaj tells his own experience. I have been asking around various people, what is God like? And some people say, God is very far. Some people say, God is within me. So everyone has different experience. In Japji Sahib Bani, every morning we recite, Gawe ko jape dise dur,
Dur means far, same as bahar. Some people sing God's praises because they think God is very far away. To live in God's presence, we have to meditate. We have to glorify God. गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा हदूर. Hadra Hadur means present, ever present. And some people sing God's praises because they are enjoying God's presence and they realize God is within them. So again, it's different experience for everyone. Sarab Nivasi, God is present in everyone. Katkat Vasi, God is present in every heart. Vasi means resident. Like we say, Anandapur De Vasi. Vasi means people who live in a certain city. Nivas also means to live. Sarb Nivasi, God lives and dwells in everyone. Lep nahi alpayu. Lep simply means to be smeared, like someone gets smeared by mud or smeared by perfume. That's called lep. Alpayo means without the smear, without being affected. So God is present in every heart, every little tiny particle, every atom. But God is unaffected by the misery, the moho, the attachment of this world. Totally detached. Someone asked Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj, how do you describe detachment? And Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj replied, Puhap mad jaise baas basat hai. Puhap means flower. Flower has fragrance, but fragrance is not attached to the flower. Fragrance is around the flower. So God is there, but God's presence can be felt anywhere. Sarb Nivasi Kat Kat Vasi Lep Nahi Alpayo. And also Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj gives the example of a mirror. When you look in the mirror, you can see your image. Although you can see your image, but you are separated from the mirror. When you move, there is no image. Similarly, God is there. You can see God in everyone. When God decides to end the creation, there is no mirror, there is no image. God is totally detached. You can break the mirror, but it doesn't affect God. You have multiple of pots full of water. You can see the sky in that water. You can see the reflection. But if you spill the water out, sky is still there. You can't say sky isn't there anymore. I can't see the sky. I can't see the reflection. So this is how God is totally detached from the misery of this world, temptations of this world. Nanak कहत सुनो रे loga sant rasan ko basayo. Now this is the ultimate conclusion by Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Nanak is proclaiming, listen, O people of this world, God dwells and abides on the tongue of saints. Whatever saints say, that is in praise of God. Saints use the words, they talk to help other people to connect to God. They are always loving. Mit bolade. Mit bolada ji har sajjan swami mora. Saints of God, on their tongue, God abides. In Sukhmani Sahib Bani, it is so clear. Prabh ji basai sadh ki rasna, Nanak jan ka dasan dasna.
Sad also means a saint. Rasna means tongue. God abides on the tongue of the saints. So, because God is word and saints always praise God. So, wherever there is praise of God, God abides there. ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਸ਼ਮ ਭਈ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸੁਨਤੇ ਕਹੋ ਸੁਹਾਗਨ ਸਹੀਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਸਾਂ ਹੀ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਮਾਦ ਹੀ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਬ ਦਾ ਬੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸੇਬ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਮਿਠਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਮਿਠਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਸ਼ਮ ਭਈ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਿਦ ਸੁਨਤੇ ਕਹੋ ਸੁਹਾਗਨ ਸਹੀਓ। ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਓ, ਸੁਹਾਗਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਵ ਸੰਦੇਸ਼ਰੋ ਕਹੀਓ ਪ੍ਰਿਯ ਕਹੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੋ ਕਹਿਤੋ ਸਭ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ, ਕੋ ਕਹਿਤੋ ਸਭ ਮਈਓ, ਬਰਨ ਨ ਦਿਸੇ ਚਹਿਨ ਨ ਲਖੀਐ, ਸੁਹਾਗਨ ਸਾਧ ਬੁਝਾਈਓ। ਸੁਹਾਗਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ, ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਅਲਪਈਓ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਗਾ, ਸੰਤ ਰਸਨ ਕੋ ਵਸਈਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਅਲਪਈਓ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਗਾ ਸੰਤ ਰਤਨ ਕੋ ਬਸਈਓ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਗਾ ਸੰਤ ਰਸਨ ਕੋ ਬਸਈਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।